తెలంగాణ అసెంబ్లీలో సెటైర్స్ పేలాయి, పంచులు పడ్డాయి. హైదరాబాద్ లో ముఖ్యంగా ఓల్డ్ సిటీలో సీసీ కెమెరాస్ ఎక్కడున్నాయని ప్రశ్నించారు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ. ఏమైనా అంటే తామొచ్చి 15 నెలలే అయిందన్న సమాధానం అధికార పక్షం నుంచి వస్తోందన్నారు. ఇంకెంత సమయం కావాలంటూ సెటైర్ వేశారు. దీనికి తన స్టైల్లో సమాధానం ఇచ్చారు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు. कि पुलिस स्टेशन ये क्रिमिनल्स को नहीं देखते हैं सर, और क्योंकि इनको मालूम है कि कौन क्रिमिनल्स है क्या है, so the crime is increasing because most of the police stations are busy with land dealings and solving land disputes and you know clearing all land issues sir. और गरीब औरतों का, गरीब लोगों के पोजीशन पुलिस ठहर के लैंड ग्रैबर्स को दिला रही है. If there are any issues in regarding to any police officer who is going against rules and regulations of the law enforcement agencies, definitely we are here to take action against those people if they are going overboard their job responsibilities, Adhyaksha.